don't do it. Oh my. Hey everyone, Henryellow here. Welcome back. Today we are going to watch Life is Beautiful, also known in Italian as La Vita è Bella. So this movie is directed by Roberto Benigni, written by Roberto Benigni, and starring Roberto Benigni. So Roberto directs, writes, and stars in his own film, which is really cool. Now, this movie won many awards. I'm not gonna name all of them, but these awards include the Best Director for Roberto and also the Best Actor for Roberto. And it also happens to be the first ever Best Actor award for a male non-English performance at the time. The movie is in the Italian language, so I'll have to rely on the subtitles 100% because I don't understand Italian. It also says here that the film was partially inspired by the book In the End, I Beat Hitler, written by Rubino Romeo Salmoni, and it's also inspired a little bit by Benigni's father, who spent 2 years in a Bergen-Belsen concentration camp during World War II. Life is Beautiful is supposed to be a comedy drama movie, but you know, since it talks about the war and it's about the Holocaust, I've prepared some tissues just in case. Let's hope I don't need to use them. Come in una favola c'è dolore, e come una favola è piena di meraviglie e di felicità. Arezzo, Italy, 1939. 1939 is right when World War II began. Sono già partiti i treni, si sono rotti i freni! Si sono rotti i freni! Ho capito! No, si sono rotti i freni per davvero! Oh, frena! Whoa, the brakes are gone, not the steering wheel gone. Oh no, they're joining the king's procession. Oh wait, is he? Oh my goodness. The Vita è Bella. Now the real one is coming. That's the king? Maybe they translated that wrong. How'd they get the car to stop in the end? Si può comprare? Quanto costa? E quanti anni hai? Dov'è la mamma? T'ho fatto troppe domande. Come ti chiami? Oh, he speaks fast. Principe Guido. Principe! An actual prince? Or is he joking? Via le galline tutti struzzi. Struzzi e cammelli. Appuntamento con la principessa. Quando? Ora. Buongiorno, principessa. Why are there so many doves in there? C'era quel nido di vespe, ma mi hanno punto. Meno male che c'era lei. La punta alla vespa? Lì? You're only stung once, really? I find that hard to believe. L'hanno punta da qualche altra parte? No, grazie. Volano i piccioni, le donne cadono dal cielo, io mi stabilisco qua. Come posso ringraziarla? Prendo 6. 6! Arrivederci. Ecco, quello è Robin Hood e cavallo dello zio. Robin Hood. Oh no, he's being robbed. Ma che è successo? Ma che? Niente, barbari. Ma perché non l'hai gridato? È il silenzio è il grido più forte. No. Potete rimanere quanto volete. Fare il cameriere non è facile, te lo dico subito. Is he really a waiter? He seems more like an antique dealer. Questo è il bagno, corredato anche dell'opportuna invenzione di Mosce e Bidet. Mr. Bidet. Bicicletta che bisogna solo gonfiare. È tardi, devo tornare in albergo. La chiave è una sola, non la perdete. That statue head is kind of unsettling. Che zio. Yeah, his uncle gets right to the point, and then he goes away. Sfogarti, puoi urlare, urli, no? Fermo, che sei impazzito? Siamo in città, oh! Non fare quello che ti pare nel paese. That's what you just told him to do. Sei un bel cappello, posso? Come sta Ferruccio? Bene, no? Come sta? Bene, però questo è il mio. Come la pensa la politica? Benito! A dopo, state buoni! Adolf. Yep, he knows his views now. Oh my goodness, he just shamelessly stole his hat. And why is that armchair like have only 4 springs? Vorrei fare tutto l'iter di legge per aprire una libreria di legge. Oh, stavo per fare una frittata. C'ho le uova da ieri. Me le sono dimenticate. Yeah, thank goodness they didn't break. Una firma allora. No, guardi, io non posso. Fra un'ora arriva il mio sostituto, si rivolga a lui. Il sottoscritto Refice Guido. Oh.
L'aiuto io, venga. Non l'ho fatto apposta. Non mi tocchi, faccio da solo. The eggs are in the hat. No, ci sono le uova. Oh, 6 eggs all gone. And he stole someone's bike. Come on, the bike has brakes. Scusi, ma ora devo proprio scappare, eh? Arrivederla. Arrivederla, principessa. Pollo. Prima cosa tengo il pollo fermo con la lama del coltello infilzata sotto l'ala e stacco la... Aragosta. Aragosta, infilzo l'ala sotto la coscia, via la coscia, stacco l'aragosta, si infilza e via le antenne. Antenne. Facciamo le antenne dell'aragosta. Non bisogna toccarla. È troppo facile, per questo non me la ricordavo, perché le cose facili... Tu, ritorno, pum, cameriere, sì, ritorno, tu, pum, cameriere, sì. That's the only thing he knows, isn't it? Inchino facilissimo. 50, 55, 90 gradi, angolo retto, 180, ma... Nah, you can't do 180. Guarda i girasoli, si inchinano al sole. Servire è l'arte suprema. Schopenhauer dice che con la volontà si può fare tutto. Io sono ciò che voglio. Dormo. Ma non muovere le mani, non sei un prestigiatore, ma... Che c'è? Ma che fai? Oh, funziona in pieno. Prima che ti svegliassi, svegliati, ti sei svegliato e colpo. He's pulling his leg. Viene che mi urlavi svegliati negli orecchi. Lo devo dire più piano. Non lo devi dire per niente. Why are they sleeping so close to each other? The bed is wide enough for both of them. Maria, the key. Che fa? Saluta, ecco, sta andando via. Fermo. Buongiorno, principessa. Oddio! Ah, è lui quello che ti ha succhiato il pungiglione dalla coscia. Andiamo, Dora, fai tardi a scuola. Dora. Is she the daughter of that guy? Or like his wife? Più è grande e meno si vede. Soluzione? L'oscurità. Salmone, insalata e un bicchiere di vino bianco. Biancaneve in mezzo ai nani. Risolvi questo enigma, cervellone, nel tempo che ti dà la soluzione. What? Prima mangi, se no si raffredda. Non ce la faccio. È arrivato un signore da Roma, dal ministero. Vorrebbe mangiare. È chiusa la cucina. Ti avrebbe dato una bella mancia. È aperta la cucina. That depends on the chef. Dottore, lei non mangia proprio niente. No. Oh no, is he gonna serve him the salmon salad and white wine? Tutto buonissimo, scelga lei. Qualcosa di leggero. That's perfect. Un'insalatina leggera. Beh, mi dispiace perché i funghi fritti erano veramente eccezionali. He speaks really smoothly. Perfetto. Più presto che può, per favore. Faccio il possibile. It'll only take 2 seconds. Prego. Record time! Biancaneve in mezzo ai nani. Buonanotte, dottore. È un indovinello, fra 7 minuti. Fra 7 minuti è la soluzione, no? Oh, 7 seconds. Sono 7, sono piccoli, sono minuti. Biancaneve che sta in mezzo a loro dove sta? Fra 7 minuti. Oh, I don't really get it though. Proprio sono sicuro che non ci dorme la notte. La scuola Francesco Petrarca. Mi aspettano alle 8:30. Tra poco arriverà l'ispettore da Roma. Dirà delle cose molto importanti sulla nostra bellissima... Roberto, siediti! Roberto? Siedi! Buongiorno, principessa. Io sono la direttrice. Wouldn't it be an offense to impersonate the inspector? Ha letto la circolare che ho mandato io sull'igiene infantile? Certo. Robert, next, are you free tonight? Che fa domenica? Yeah, something like that, I knew it. Vado a teatro. Ah, già, è vero, c'è Offenbach. Il signor ispettore, come sapete, ci dimostrerà che la nostra razza è una razza superiore. Certo. Grazie, la nostra razza è superiore. See, now he gets himself in this situation. Our race is the superior one. Racist Italian scientist. Dove lo trovate uno più bello di me? Dove lo trovate uno più bello di me? Oh, he's just bragging about himself. Guardate che roba! Cartilagine mobile, pieghevole. Movable cartilage. Vi voglio far vedere un'altra cosa, bambini. Attenzione! Is he gonna take his clothes off? He really did. Guardate che bellezza! Guardate che movimenti! Arrivederci l'ombelico! This must be the Offenbach play on Sunday. Bro, watch the show.
Does she not notice that Dora is sitting beside that guy which he put eggs on his head? Ci sento solo da quest'orecchio io. Great excuse. Voltati. I'd be so annoyed if I was sitting beside him. Well, it worked. Un'altra cena dal prefetto. Non ci vengo. Oh, buonasera, Rodolfo. Vi aspetto alle 8. Alle 8 in punto saremo lì. Okay, now she can't run away. Caricata quella roba dalla macchina? Sì. Quella è seta. Oh, at one point he exchanged his hat. Ma quella tenda l'ha messa lei? Quale, quella? No, quella deve essere stato un mio collega. Come on, why would he do that? Fermo qui davanti e ti suono. Dammi la chiave. Non quella di casa, quella della macchina. Nella macchina, stai piano! I don't know, I feel like his actions are absolutely ridiculous. Yeah, from this angle it looks like a toy car. Lo sapevo, mi è venuto il singhiozzo. Tanto mi viene sempre quando mi fanno fare una cosa che non mi piace. Un bel gelato al cioccolato. Invece a te. Kidnapping! E mi compare pure nei sogni. Ma mi vuole lasciare in pace? Ma guardi che lei... Va bene, a questo punto cedo. Ha vinto lei. Reverse psychology. Principessa! Oh man, don't tell me they haven't fixed the brakes yet. Oh, si è rotto! Ma da quanto tempo fa guidare lei? Ma io da 10 minuti! Ah, pensavo meno. Oh no. His friend and his friend's dad is going to kill him. Ecco qua, si ripari con questo, principessa! Venga! Oh my goodness. What is that? Whatever she is using as an umbrella looks very important, like it's supposed to hold something, like a crown or something. Ecco qua! Oh, don't do it. Oh my god. Ma ci siamo già stati insieme in questo posto. I think that carpet is supposed to use to welcome royalty, and he just put it here. Oh, someone's gonna be so mad at him. Principessa, lei è come fa il vento. Mio babbo era uno di quelle. Oh, era capace di farmi fare qualsiasi cosa. Basta avere la chiave giusta. E dove sarà questa chiave? Ah, lo sa il cielo. Mary, the key. Vabbè, io ci provo. Se la Madonna me la buttasse anche a me. Ah, Virgin Mary. Maria! La chiave! E questa? I hope he returns the key. Manda qualcuno a dirci fra quanto tempo dobbiamo prendere questo gelato al cioccolato. 7 minuti. Everything, he's using everything. Che ho una voglia di fare all'amore con lei che non si può immaginare. Well, that's direct. Ma questo non lo dirò mai a nessuno, soprattutto a lei. Oh, sure. Solo se diventassi scemo le direi che farei all'amore anche ora qui davanti a casa per tutta la vita. Is this how they flirt? Is this how Italian flirt? That's new to me. Mi dà noia, mi ci vorrebbe un cappello asciutto, ma... Maria, manda qualcuno che dia un cappello asciutto a questo mio amico. That really is ridiculous, by the way. But it's all perfectly, it all perfectly falls into place. I bet he's gonna get in so much trouble though, for destroying the car and everything. Mamma mia! Sì! Ma che è? Tuo cavallo! Ma... Cavallo ebreo! Oh, poor horse. Non l'hanno fatto per, l'hanno fatto per. How do they know that they're Jewish though? I mean, there's no clear indication after all. Dora? Hmm? Dora, ciao. Vieni, voglio farti conoscere Fido Giovanni. Ma dove? Telegramma urgente. Sono stato molto bene con te, Guido. Se fai il mio nome, non ci sono più. Il silenzio. Bellissimo! Oh, wow, he solved that in seconds. I mean, Guido is pretty smart in his own way, and he has a way with words. Un pazzo costa allo Stato 4 marchi al giorno. Uno storpio, 4 marchi e mezzo. Un epilettico, 3 marchi e 50. 4 marchi al giorno. E i ricoverati sono 300.000. I due venissero eliminati. 1.2 million? Il calcolo è complesso.
Le proporzioni, le percentuali. Se li ammazziamo tutti risparmiamo 1.200.000 marchi al giorno. I mean, technically, yeah, but I think they're more worried about the question itself. I mean, sometimes the questions in the exams are just ridiculous. But, I mean, an exam is just an exam anyway. Like, for example, Mary has 5 apples in one hand and 7 apples in the other hand. What does she have? She has huge hands, right? Doesn't make sense. But you still answer the question anyway. Oh, cute doggy. È la donna della mia vita e io l'uomo della sua vita. Abbiamo deciso di sposarci entro l'anno, con lo stesso buon umore. Dora doesn't seem happy at all. I think this is an arranged marriage. Oh, he did a front flip. Come stai? Bene, bene, sto bene, sto bene. Andate, andate, faccio io, Faccio io, ragazzi. The dog is there. Come stai? Bene, bene, sto bene. Yeah, sure. He wouldn't even notice the dog. Vai in cucina. Va bene. In cucina. Ma hanno spostato tutto stasera. Ma guarda dove hanno messo la cucina. That takes some balance, you know? Balancing that dog up there. È tardi, ahimè. Devo dire, perché io so. Well, she gave her answer. Portami via. How hard would it be to take her away? La torta etiope! Oh, what is that? Oh, that's supposed to be an ostrich. Ethiopian cake. Oh, grazie! Musica, maestro! Bro, the guy is still hailing I don't know what. Prego, principessa. Yeah, you want it to be taken away? Go! Just like that. Just like that. Oh! Looks like eggs really like him. Le chiavi di casa ce l'ha lui, porca miseria, l'ha presa lui. They've got to run out of town, run out of the city. Otherwise people could still pursue them. Andiamo che fai passare della mamma! No way, did it? That's a huge time skip. Bro, what did they skip? Like 7 to 8 years? And they could still stay here. The husband that the supposed husband that she's engaged to didn't even come chase them down. C'è un cavallo! C'è un cavallo! C'è due cavalli! No, wait, his kid cannot be more than 6 years old because, I mean, World War II was 1939 until 1945. So if World War II is still ongoing, then his kid can't be more than 6 years old. Contiamo per la mamma? Quanto costa? 25. Ma quella è finta, c'è una torta finta, è come toccare armato. Fake cake. Oh. No Jews allowed. Ieri ero con un mio amico cinese che c'ha un canguro. Dico, si può entrare? Dice, no, qui cinesi e canguro non ce li vogliamo. Gli sono antipatici. E da domani ce lo scriviamo. Vietato l'ingresso ai ragni e ai pisiconi. Oh. That's one way to deflect the question. Devi venire con me in prefettura. Un'altra volta. Giosuè, tratto bene i clienti, mi raccomando. Ciao! Oh, this is just a very, very small little store. She's here to see her child. Or her grandson. Io mio nonno non la conosco, non l'ho mai vista. Ti piacerebbe conoscerla? Sì. Dai la lettera alla mamma. Ciao Giosuè. Ti sei scordato il resto, nonna. Era ora. Jewish store. Oh, just go take a bath, Joshua. He followed his mother. Hiccups.
L'ho fatto venerdì. Giosuè? Signori, venite! Comodino, vieni, comodino! Schopenhauer, la volontà! Ah, Schopenhauer. Buongiorno, principessa! Oh, what happened? Did they come and take Guido and Joshua away? Oh no, he's bringing them to a concentration camp. So he's Jewish, but Dora's not. I mean, even because I don't know how this works, like when you marry. So I guess Dora didn't switch to Jewish after they got married. But then Joshua is Jewish. Me l'ha organizzata anche a me mio babbo quando ero piccino, I mean, if you're really sent to a concentration camp, he needs to know the truth as soon as possible to survive. Zio, ma dove andiamo? Dove ci porta? Non l'hai mai preso il treno, vero Giosuè? Com'è bello? Ma è bellissimo. Not this train. Si sta tutti in piedi, tutti attaccati. Ma scherzi, guardalo. Eccoci! L'abbiamo prenotato, Mi dica, signora? C'è Oh, the list. They all have this list. Non c'è errore. Dove c'è errore? That's what they say, the list is never wrong. Torni a casa, signora. Voglio salire su quel treno. Whoa, they really let her get on the train. Oh man, she doesn't know what she's getting herself into. Hanno fermato il treno per far salire la mamma. You know, since all the doors are locked from the outside, if they ever decide to abandon the train, then everyone inside the train will die of starvation. This looks very different from what I saw in Schindler's List. I mean, maybe they apply the concentration camps differently in, you know, different places. Oh, they're separating the men and the women. Non mi è piaciuto il treno. Oh, noi al ritorno prendiamo l'autobus con le sedie. È meglio. È il gioco Noi siamo tutti concorrenti, no? Se si vince si prende il primo premio. È un carro armato. Qui ce l'ho già un carro armato. No, un carro armato vero, nuovo. Vero. Yep, all of them cramped into one room, jam-packed. Oh, siamo prenotati noi, 2 singole. He's the only kid there. Tantissimo Puzzo, voglio andare dalla mamma. Dai, ci andremo. Ho fame. E poi sono cattivi, urlano. Chi fa 1000 punti vince un carro armato vero. Cerca uno che parla tedesco, spiega tutte le regole del campo. What? He doesn't speak German. What is he? Ich sage das nur einmal. Comincia il gioco. Chi c'è? Chi non c'è? Oh no. Die Hinrichtungen finden auf dem Hof durch Schüsse in den Rückenstand. I don't know what he's saying. Noi facciamo la parte di quelli cattivi che urlano. Chi ha paura perde punti. I know this is supposed to be funny, but I don't find it funny. Standes wird mit dem Todesschein eng bestraft. Ist das klar? Is that clear? At least I know the last one. Quelli che si mettono a piangere, quelli che vogliono vedere la mamma, quelli che hanno fame e vogliono la merendina. Scordatevela! Io stesso ieri ho perso 40 punti perché volevo a tutti i costi un panino con la marmellata. Cosa keines alles? Dal Bicocchi. Und noch etwas. Lui di Fragoli. Lagers leicht begreifen. Scusate se vado di fretta, ma oggi sto giocando a nascondino. Ora vado, se no mi fanno tana. Oh my god, he's gonna get them all killed. He's gonna get everyone in this building killed. Me che dite tutto a Bartolomeo, lui sa tutto, vi dice tutto lui, Dopo ve lo dice anche a me che ha detto, So no one here speaks German at all. Ma questi sono matti! Vittorino! Io non ce la fo più, Vittorino! Già la prima! Ma perché mi sta portando un'altra? Oh! Io non ce la fo più! Then what is Joshua in charge of doing? T'ammazzano!
Yeah, they'll kill you. Gotta pick it up, no matter what. I've said it before, and I'll say it again. I think this is supposed to be funny, but I just can't find the humor in it because this is serious. Oh, at least they don't force Joshua to work. Oh, look at it. He barely has any strength left. Dammi il numero, infatti me l'hanno dato, guarda qua, bello, eh? Per sicurezza me lo sono fatto mettere anche qui, vedi? Insomma, hai visto? Hai giocato con i bambini oggi? What other kids? Ci sei cascato! Loro sono furbi come le volpi. Sono morto da ridere, mi sono divertito. Non vedo l'ora di ricominciare domani, guarda. I admire him for even having the strength to come up with all these stories. Tieni, mangia, eh? Cosa? Le vecchie bambini non li mandano a lavorare perché li ammazzano tutti. Uno di questi giorni li chiamano per fare la doccia. And then gas them. Yeah, Joshua's in danger. Now I see this less as comedy and more as trying to be positive while in a concentration camp. Sentito dire che i bambini devono fare la doccia e io non la voglio fare. Oh no! No! Sì, vai a fare la doccia tutti. No! Che quando ho finito si torna insieme. Non ti fa vedere, eh? So after today, he'll be the only kid in the entire camp. Oh no, uncle. His uncle is going to shower too. Nascosto tutto il giorno. Hai capito? Non ti devi far vedere da nessuno. Giosuè! T'ho visto! Bravo! Teaching him to hide. Oh no, his uncle's already dead. Oh no, even the kid who brought the cat. Yo, what are you doing? You could get shot. And the soldiers wouldn't even think twice about shooting you. Vieni! Vieni! Veloce come un razzo, vieni! Buongiorno, principessa! Stanotte! Oh no, he's really asking for trouble. Oh no, now the soldiers know there's a kid around. Bartolomeo, Vittorino, Alfonso e tutti quegli altri. Non ce l'hanno fatta. They didn't make it as in what, they died of exhaustion? Se fai il mio nome non ci sono più. Il silenzio. Guido. L'ho detto, se io faccio il cameriere a questa cena. Ma guarda, forse mi vuole aiutare, magari ci portasse qui. Oh, that's nice. Of the doctor. Ci bruciano tutti nel forno. How do you find out? Un uomo piangeva, ha detto che conosceva i bottoni al sapone. I bottoni di sapone con le persone? Ma sarebbe il colmo dei colmi, ma dai! Ma ci hai creduto? Basta babbo, voglio andare a casa. Ma You can't. lo vedi, ti viene una febbre a 40. Non mi importa, andiamo. Prendo la no e certo. Si può andare? Certamente, io, caro armato vero, lo vincerà un altro bambino. Non ce ne sono più bambini. Sono tutti nascosti, non si devono far vedere. Comunque, se vuoi andare, Siamo andiamo. primi. Siamo primi, te l'ho detto. Caro armato, fra poco torniamo oggi in autobus. È uguale, Giosuè, andiamo. Ma piove, mi viene la febbre a 40. Joshua fell for it. Well, he put on quite a show. He put on a very convincing reverse psychology show. Giosuè, sono i papi. Ti devo dire una cosa importante, vieni, corri, vieni. Vai a vedere se è nascosto lì dentro, io aspetto qua, vai. Shh, mach die Tür zu, hier bin ich. Si chiama Franz, sono 3 settimane che sta là dentro, 3 weeks. Un vespaio è pieno così, sono tutti nascosti. Papà, guarda! Ora comincia il gioco dello zitto, capito? Tu non devi parlare mai. Oh, how is he gonna get out of this? Perché sei qua con bambini? Ero andato... Zitto! Tu non devi parlare mai, capito? Oh man. Wouldn't they be able to tell by how he dresses?
Schluss jetzt! Schluss jetzt, Peter und Gretel! And everyone else speaks but him. Ti devo parlare. Molto importante. Dove? Quando? Ti faccio segno io, più tardi. Grazie. Oh no, he's gonna get him out. Attenti non parlare con bambini. Oh, very quick thinking on his part. So he's the only Jewish person working as a waiter. Everyone else is with the Germans. Fai attenzione. Grasso, grasso. Brutto, brutto. Tutto giallo in verità. Se mi chiedi dove sono, ti rispondo qua, qua, qua. Camminando faccio popò. Chi sono io? Oh, at first I thought it was like a chicken chick or duckling. Yeah. E invece non è. Corinca fa. So he seriously needs his help solving a riddle. And this is the important thing that he wants to tell him. Aiutami, Guido. What the heck? Man, riddles really rule his life. He's not trying to save him. What song is it? He knows he could get into so much trouble for doing that. Oh, this was the same song during the Offenbach opera. And they always wonder, when will it all end? And the thing is, I even know that the moment the war ends, they'll actually shoot up everybody in the concentration camps. I mean, the Nazis will shoot up all the Jewish people in the concentration camps to make sure no one lives. Wait, where did he wander off to? A whole pile of dead bodies. I thought they'd burned it all up already in Operation Reinhardt or something. Tutto fuggi. Oh, the war's over. L'importante è non salire su quei cani. Vanno pieni e tornano vuoti. Mi sa tanto che vogliono fare piazza pulita. Senti Bartolomeo, io vado. Yeah, they want to get rid of everything. Giosuè, vieni a vedere, guarda. Guarda come sono arrabbiati, proprio neri, eh? Yo, now's not the time to show him this. Just run. Te facciamo 60 punti. Quanti punti abbiamo? 940. Yeah, I knew it. Vai lì, nella casetta, veloce come un razzo. Ma lui c'è Svans. Chi? He doesn't remember Schwanz. Vai, tieni la coperta se c'è freddo. Tieni, eh? Io torno fra poco, Giosuè. Ciao! So he's planning to hide it out, not escape the compound. Okay, that may be a better option. Dammi la coperta, c'hai freddo? Allora dammi anche il maglioncino. Dammi anche il maglioncino, quello butto su un albero e li metto. Se io ritardassi di parecchio, fammi sentire, devi uscire soltanto quando c'è silenzio assoluto per sicurezza. Ripetimi. Oh my god, the footsteps in the background scared me. Bro, man, I'm just so, like, they're absolutely so lucky nobody spotted them. Oh no. Vai via. Schopenhauer. Vai via, cane. Wow. Bravo, Ferruccio. Do not get on the truck. Well, in this movie so far, they haven't showed any deaths yet, aside from the pile of bodies. But they don't show the Nazis like shooting anyone. Dora, sei qui. Sono Guido. C'è una che si chiama Dora, è un'italiana. C'è una che si chiama Dora. There could be other Doras. C'è un'altra Dora. Appena fuori, buttatevi di sotto. Mi fuga! Uh-oh. Oh, and he hides up there again. Was machst du? Bring ihn an den übrigen Ort. Befehl. What luck is this? Guido!
Oh no, he's gonna bring him somewhere else to shoot him. I knew it. So I guess he gets shot and Dora, gets on the truck. Joshua might be the only survivor here. Whoa! There are that many survivors. I wonder if Dora is one of the people who survived. I can't help but think that if Guido had just remained hidden in the room, then he might have survived too. Oh man. I would hate to think if Joshua finds his father's body. Oh, it is not a Nazi tank. We'll give you a lift. Come on. Come on, get up here. Well, at least Joshua is rescued. Oh, is Dora among them? I really hope she is. The soldier was really kind enough to take Joshua in. Oh, Dora's alive. Questo è il sacrificio che mio padre ha fatto. Questo è stato il suo regalo per me. Abbiamo vinto! Yeah, this is not a true story, by the way. I don't think it's a true story. The ending when I found out that Dora was alive really made me tear up a little. It's just, I'm so glad Joshua isn't all alone in the world now. At least he still has his mother and he eventually learns the truth. But Guido, he sacrificed himself. I do admire Guido's positivity and trying to make, Joshua think that it's all a game. Even though he has to work, he's being forced to do labor and he's tired out of his bones, but he still does his best to stay positive and put up a very happy front in front of Joshua. That's a father's sacrifice for his son. In the movie they mention Schopenhauer, using your willpower or your mind to influence events or make things happen. So that was Arthur Schopenhauer. He actually was a German philosopher. One of Arthur Schopenhauer's works is his 1818 work, The World as Will and Representation, which characterizes the phenomenal world as the manifestation of a blind and irrational nominal will. A nomenon is knowledge posited as an object that exists independently of human sense. Okay, well, let's not go too deep into this philosophy. I just wanted to know who he was. And then I would also like to find out about how many survivors were there at the end of World War II, like Jewish survivors. At the start of World War II in September 1939, about 9.5 million Jews lived in the European countries that were either already under the control of Nazis or would be invaded or conquered during the war. Nearly 6 million people were annihilated. By the end of the war in Europe in May 1945, about 3.5 million of them survived. So in the concentration camps, between 250,000 and 300,000 Jews withstood the concentration camp and death marches. Within a few months of liberation, tens of thousands of them died because they were too weak or too sick. Some survivors survived because the Germans didn't manage to complete the deportations and mass murder before the Allied forces arrived. And the rest are the refugees, and they are also the largest group of survivors. So they were the Jews who managed to escape from German-occupied Europe before or during the war. By the time the war began in Europe, approximately 282,000 Jews had left Germany and 117,000 had left Austria. So they really are a majority of the survivors.
only 10% of Polish Jews survived the war, and the majority of survivors, around 300,000, were those who fled to Soviet-occupied Poland during the war. What we learn from this statistic is that the moment any signs of war is about to start, it is highly recommended to completely move to somewhere else, like seek refuge somewhere else. That is your best chance to stay alive and avoid the war, and that is to literally avoid the war. Just go somewhere else if possible. The last International Day of Commemoration in memory of the victims of the Holocaust was in January 27th, okay, earlier at the beginning of the year. Here's an article which tells us how many survivors are living in Israel. So as of 2023, a total of 147,000 Holocaust survivors are still living in Israel, including 462 who celebrated their 100th birthdays last year. Wow, that's a lot of people who lived up to 100 years old. I guess it's quite true that the human lifespan is just getting longer and longer. Like, more people are living up to a century. The data shows that the youngest among the survivors are 76 years old. That's the youngest. They would have to be born in 1946, which means they were still in their mother's womb at the end of the war, but apparently they're still recognized according to law because, you know, they were already there. The opera which we saw in the movie is from Jacques Offenbach. I think that's how you pronounce it. Offenbach was a German-born French composer, cellist, and impresario. Impresario is a person who organizes and often finances concerts, plays, or operas. So he's like a film or television producer. And the play which we saw in the movie, I believe, is The Tales of Hoffmann. Alright, one thing I have to mention is about the doctor. You know, the doctor that loves riddles. Apparently, he wasn't even trying to save Guido at all. All he's thinking about is about his riddles. He was helping Guido merely because he wanted Guido to help him with the riddle. What was that? The ugly, fat, I'm yellow and I go creep, but when I walk I go poop. You know, let's see if there's actually an answer to that riddle. And I thought that the doctor was a good person, but he's just a little too obsessed with his freaking riddles. And he didn't even care for Guido's life. What is the answer to Dr. Lessing's final riddle? So in an interview, Roberto Benigni said the riddle has no solution, that it was nonsensical to point up the ridiculousness of the situation. Okay, I believe that is the official answer to that. But here's another unofficial answer, which some people believe that the answer to the riddle is a Jew. The reasons right here, which I'm not going to read, but you can see it. Now, as for the movie itself, even though it's supposed to be a comedy drama, it's not that much comedy and more towards drama, because at like the middle of the movie onwards, I find it, I mean, I wouldn't call it funny at all, because it starts to get really serious and not that humorous. I'm not going to talk much about the first part of the movie, which was a bit more ridiculous and absurd, but for the latter half of the movie, I think Roberto Benigni played his part really well. How he portrays like what a father would be willing to do for his son, like how he keeps everything rosy and behind like rose tinted glasses and keep his son in the dark, so his son doesn't even know the truth of what's going on. But personally, I feel that it would be better for the son to know the truth right away, so the son knows the seriousness of the situation and he could, do better to survive. Then again, considering that his son is probably not more than 5 years old, maybe this was the best that he could do, and he felt that it was the best thing to do at the time. The movie didn't have any gory scenes, and it didn't
show the Nazis shooting the Jews on screen. They don't want to show those parts. And the only part which they showed, it's the pile of bodies in the fog. Let's go back to the scene and take a look. The bodies were like piled up taller than the building. Quite exaggerated, because they definitely wouldn't leave a mountain of bodies inside the camp where the other Jews could see it. But I'm sure they did that for effect and to show all the lives that have been lost during the Holocaust, and also to show, the dark truth, the harsh reality that Guido is trying to hide from Joshua, because at the time Guido was literally holding Joshua with Joshua's back facing those bodies. So it's like what a father would do to protect his son from the harsh, dark truth of the world. At least that's how I feel about it anyway. So what do you think about, the Holocaust from Guido's perspective and from Joshua's perspective? Or just what do you think about the movie in general? Let me know in the comments, and I'll see you in the next video. Peace.